Der Wind spielt Sanfeet mit den Palmenblättern, während die Sonne langsam am Horizont versunken. Der Himmel farbt sich in warmen Orangetonen, die sich über das endlos Blau des Meeres legten. Der Strand war fast leer, nerverienzelt Liefenspacha vorbei, barfuss, die Skeuhe in der Hand, mit vertraumtem Blick in die Fern. Anna zog die Sandalen ausund spurt, wie der Fien, nach warm Sand zwischen ihr Henry Zelte. Sie liet diesen Moment, wenn der Tag sich verabschiedet und die Nacht mit einem Versprechen von Ruhe, und viel Licht ausgebentuer, begann. Sie hat spontan beschlossen, ein paar Tage in diesem Kustenort zu verbringen. Weg von der Stadt, weg von Terminen, weg von der Routine. Hier, am Strand, wollt sie nix weiter tun, als den Augenblick zu genießen. Doch genau in diesem Abend sollt sich etwas ändern. Sie setzten sich auf ein klein Dune, von der aus man die Wellen beobachten könnt. Ihr Blick wandert über das Meer, als sie in Gestalt bemerkt, die nicht weit entfernt stand ein Mann, barfuß wie sie, mit hochgekrempelter Hose, das Hemd locker auf den Abfied. Skien ebenfalls in Gedanken versunken, während einen Stein ins Wasser warf. Zog Anna's Aufmerksamkeit auf sich. Nicht, weil besonders auffällig gewesen war, sondern wegen der Gelassenheit, die ausstrahlt. Diese still Selbstbewusstsein. Sie konnte den Blick nicht von ihm losen. Nach einigen Minuten bemerkt sie. Ihr Augen treffen sich, ein kurzer Moment, beinahe wie ein elektrischer Schlag. Anna wand den Blick schnell wieder ab, doch ein kleines Lächeln huscht über ihr Lippen. Schon Sonnenuntergang, nicht wahr, seine Stimme klang warm und rausuglich, als nachher kam. Anna nickt und sah ihnen. Fast zu schon, zu sen setzen sich neben sie in den Sand, ohne zu fragen, ob es recht war. Und seltsamer was stort sie das nicht. Im Gegenteil, sein nahe fühlt sich vertrauten, als hat sie in schon lang gekannt. Ich bin Mark, stellt sich vor, während mit der Hand ein Spur im Sand zog. Anna ein kurzes Schweigen entstand, doch es war nicht unangenehm. Nur das Rauschen der Wellen fühlt den Raum zwischen ihnen. Kommst du oft hierher, fragte Mark schließlich. Anna lacht leise. Nein. Eigentlich bin ich nur für ein paar Tage hier. Ein klein Aussatz genau wie ich sah sie mit einem Blicken, der langer hielt, als hoffentlich gewesen war. Seine Augen hatten etwas Geheimnisvolles, fast herausforderndes. Sie spürt, wie ihr Herz schneller schlug. Irgendetwas lag in der Luft, ein unaussprechliches Versprechen. Der Himmel war inzwischen dunkelblau geworden, die Sterne funkelten über dem Meer. Mark stand auf und streckte ihr die Hand hin. Komm, ich zeig dir was Anna's einen Moment, dann legt sie ihr Hand in sein. Warm, fest, sicher. Fahrt sie ein Stück den Strand hinunter, dorthin, wo die Menschen langst verschwunden waren und nur das Meer und der Mond ihr Publikum waren. Schau bleib stehen und duttet auf das Wasser. Klein Lichtpunkt glitzerten dort, wo die Wellen brachen. Mirsluketen. Manchen es magi Anna trat nachher, fasziniert von den Tanzenden Funken auf der Wasseroberfläche. Es ist wunderschön, sagte Mark leise. Doch sah nicht auf das Meer, sondern auf sie. Sie spürt seinen Blick und dreht sich langsam zu ihm. Ihr Körper waren nur ein Handbreit voneinander entfernt.
Ein Knistern lag in der Luft, so intensiv, dass sie kaum atmen konnte. Anna, sen flüstern ging fast im Rauschen der Wellen unter. Für einen Moment standen sie einfachte, zwei fremd, die sich anfühlten wie vertraut. Dann, ohne weiter nachzudenken, legt Anna ihr Lippen sanft auf sein. Der Kuss war vorsichtig, tastend, wie ein erster Schritt auf unbekanntem Boden. Doch schon im nächsten Augenblick wurde tiefer, warmer, voller Verlangen. Mark zog sie in sich, und sie lies es geschehen, als hat sie nur auf diesen Moment gewartet. Als sie sich listen, war es, als hat die Welt aufgehört, sich zu drehen. Nur das Meer rot weiter, gleichgültig gegenüber dem, was hier begann. Anna sah ihnen, atemlos, und was saint, dies Nacht am Strand wurde nicht einfach nur in Erinnerung sen, sie war der Anfang von etwas, das ihr Leben verändern könnte. Der Mond stand ins Wisken hoch am Himmel und toucht den Strand in silbernes Licht. Anna spürt noch immer den Nachhall des Kusses, als hat sich die warm seiner Lippen tief in ihr festgesetzt. Sie und Mark standen dicht beieinander, ihr Hand noch ineinander verschränkt, als konnten sie die Verbindung nicht losen. Das war, begann Anna, doch sie brach ab. Wortskinen nicht auszureichen, das zu beschreiben, was sie eben gefühlt hat. Mark lächelt, und in diesem Lächeln lag etwas Verschwörerisches. Vielleicht sollten wir es nicht zerreden, meint ruhig. Manchmal ist ein Moment einfach perfekt, so wie ist Anna nicht. Trotzdem kennt sie die Aufregung in sich nicht verbergen. Ihr Herz rast, ihr Ode kribbelt, als hat der Kuss ihn unsichtbar Flamme in ihr entzündet. Mark zog sie sanft am Arm weiter. Komm, ich kenn Ihnen Platz, der Nachschöner ist sie gingen barfuß durch den Sand, der unter dem Mond liegt fast weiß gemurde. Der Wind hat nachgelassen, nur das beständige Rauschen der Wellen begleitet ihr Schritt. Nach einer Weile bogen sie zu einer kleinen Bucht ab, versteckt hinter Felsen, von denen man einen atemberaubenden Blick auf das offene Meer hat. Hier komm ich oft her, wenn ich allein bin, sagte Mark. Es fühlt sich an, als wär man fern von allem. Kein Lärm, kein Menschchen, nur das Meer und du Anna dreht sich zu ihm und ihr Blick treffer nur den seinen. Stand dicht vor ihr, so dicht, dass sie sein warm spüren könnt. Ihr Gedanken wirbelten durcheinander, sie kant in seit einer Stunde, und doch fühlt es sich an, als hatten sie ihn uns gesprochen vertraut, die jeds Sojourn sinnlos macht. Mark strich ihr in haar strani aus dem Gesicht, sein Finger glitten leicht über ihr Wange. Du bist schon im Mondlicht, flüstert Anna wollt etwas erweitern, doch stattdessen schloss sie die Augen. Sein Beruhren war so sanft, so eindringlich, als das sie Wort finden konnte. Im nächsten Augenblick spürt sie wieder sein Lippen aufhören, die esmal ins Glossener, fordernder. Sie erweitert den Kuss ohne Sojourn, legt die Handen seinen Nacken, während sie engeren sich zog. Ihr Körper verschmolzen in einer Intensität, die sie überrascht. Jeder Atemzug, jede Bewegung verstärkt die Spannung, die zwischen ihnen pulsiert. Ein leises Lachen in ihr, als sie sich listen, ihr Stirnen seiner Rut. Wir sind verrückt, flüstert sie. Vielleicht, gab Mark zurück, aber manchmal ist das genau das Richtige der Sand unter ihnen war weich, der Mond war ihr einziger Zug. Anna spürt, wie die Nacht ihr in Freiheitskind, die sie lang nicht mehr gefühlt hat.
Kein Regeln, kein Verpflichtungen, nur Sie und dieser Mann, den Sie eben erst getroffen hat, und doch, so viel mehr. Sie setzten sich nebeneinander auf die Felsen, die nach die Warm des Tages speicherten. Mark erzählt ihr von seinem Leben, das beruflich viel reist, das schon lang keinen Ort mehr gefunden hat, und dem wirklich bleiben wollt. Sein Wort hatten ihnen unterten von Sehnsucht, der eine tief berührt. Und du, fragte schließlich. Was hat dich hierher gebracht, Anna zagert Kurs, dan antwortet Sie ehrlich, ich muss ain't raus aus meinem Alltag. Als folgt sich, lehren. Ich wollt wieder etwas spüren. Etwas X Mark legt sein Hand über ihr, druckt Sie leicht. Und? Spürst du jetzt etwas, Sie sah innen, und das Glitzern in seinen Augen lies Sie lächeln. Mehr, als ich erwartet hat das Schweigen, das folgt, war voller Verlangen und Erwartung. Anerkannt den Drang, in wieder zu kussen, kaum unterdrücken. Als Sie tat, war es kein zagierliches Tassen mehr, sondern ein Aufeinandertreffen voller Intensität. Der Mann spiegelt sich auf den Wellen, waren die Zeit Bedeutung verlor. Anna folgt, wie Sie alle Gedanken loslies, sich nur noch auf diesen Augenblick konzentriert, auf Marks Lippen, sein Hand, die warm seiner Nahe. Als Sie spatter nebeneinander im Sand lagen, ihr Körper eng aneinander geschmiegt, flüstert Mark, dies Nacht ist erster Anfang Anna schloss die Augen, das Rauschen Meers in den Ohren, und was saint, hat recht. Etwas war erwacht, und Sie wollt mehr. Die Nacht war still, nur das Gleichmäßige Rauschen der Wellen begleitet Sie. Anna lag noch immer neben Mark im Sand, ihr Kopf und seiner Schulter, während der Mond silbern über ihnen stand ein Gefühl von Schwerelosigkeit hat sich in ihr ausgebreitet, als gäbe es außerhalb dieses Strands kein Welt mehr. Weißt du, was das Verrücktest ist, Annas Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Ich hab das Gefühl, dich schon zu kennen Mark dreht den Kopf, sah Sie an, und ein warmes Lächeln huscht über sein Gesicht. Mir geht es genosso. Als hat ich nur auf diesen Moment gewartet sein Wort lies in einen Schauer über ihren Rücken laufen. Anna spürt, wie sehr Sie sein nahe sucht, wie ihr Körper auf jede kleine Berührung reagiert. Ihr Fingers eigneten unbewusst Kreis auf seiner Brust, während sein Hand über ihren Arm gleiten lies. Viel leicht liegt es mir, sagte Sie schließlich. Es macht als, intensiver Mark lacht lies, ein tiefes, kelliges Lachen, das ihr Hörst schneller Schoolegen lies. Oder und bugt sich vor, kussaint Sie, und diesmal gab es kein Zagern mehr. Der Kuss war voller Leidenschaft, voller Verlangen. Anna spürt, wie ihr Gedanken verschwunden, wie nur noch das Gefühl blieb, warm, überwältigend, unaufhaltsam. Sie dreht sich zu ihm, legt ihr Arm seinen Hals, und zog Sie engeren sich. Ihr Körper verschmolzen im Rhythmus der Wellen, als hat das Meer selbst Sie zusammengeführt. Jed Bewegung, Jed's lies surfsen lies die Spannung zwischen ihnen wachsen. Mark strich mit seinen Handen über ihr Taille, und Anna sog scharf die Luft ein. Ein Prickeln breitet sich in ihr Aus, so stark, dass Sie die Augen schließen musseint. Ihr Lippen fanden sich immer wieder, mal sanft, mal fordernd, während ihr Körper im Sandin neue Sprach fanden. Die Zeit verlor Bedeutung. Minuten, like Stunden, Anna was ain't es nicht. Als, was zählt,
war dieses unstillbar Verlangen, dies unbeschreiblich nahe, die sie beid in den Banzog. Als sie schließlich in hielten, atemlos und mit klopfenden Herzen, legt Anna den Kopf an seine Brust. Sein Herzschlag war stark und schnell, wie ein Echo ihres eigenen. Ich sollte Angst haben, flüstert sie. Weil ich dich kaum kenne und mich trotzdem so, hinge so gen Fudel Mark legt sanft in Handen ihr Kinn, hab ihren Blick. Manchmal erkennt man jemanden schneller, als man glaubt. Nicht mit dem Kopf, mit dem Herzen sein Wort treffen sie mitten ins Innerseint. Sie wollt etwas erweitern, doch stattdessen kusseint sie in Ernut, als kennt sie all das, was sie empfand, nur auf dies Weise ausdrücken. Der Himmel über ihnen war ins Wisken tief schwarz, übersat mit Sternen. Ein warmer Wind strich über den Strand, trug den Salzeigen Duft de Meers zu ihnen. Anna schloss die Augen und ließ sich von der Nachttragen, von der Intensität, die sie beid verband. Nach einer Weile setzten sie sich auf. Mark zeigt hinaus aufs Meer, wo sich ein schwaches Licht bewegt, vermutlich ein Fischerboot. Siehst du das? De draußen sind Menschen, die Anna nickt, was hier passiert Anna lächelt. Viel leicht ist es besser so Mark legt seinen Arm sie. Manch dinge gehoren nur sie bleiben noch lang dort, erzählten, lachten, kussten sich immer wieder. Anna sprach von ihren Traumen, von all dem, was sie im Alltag zurückgelassen hat. Mark hort ihr aufmerksam zu, sein Blick variierte, das stets ihrer Wort aufsaugt. Die Stunden vergingen, und irgendwann wurde der Himmel heller. Erste Anzeichen der Morgendämmerung farbten den Horizont rosa. Anna bemerkt, wie die Müdigkeit sie einholt, doch sie wollte diesen Moment nicht loslassen. Die Nacht ist vorbei, murmelt sie leise. Mark schüttelt den Kopf. Nein. Sie hat gerade erst etwas Neues beginnen sein Wort halten in ihr Nack, während sie sich entschmiegt. Und in diesem Augenblick wasseint sie, dass dies kein flüchtige Begegnung war. Die Nacht am Strand hat ein Feuer entfacht, und sie war bereit, es weiter brennen zu lassen. Die ersten Sonnenstrahlen krochen langsam über den Horizont und tauchten das Meer in ein goldenes Glitzern. Anna blinzelt gegen das Licht, während sie noch immer dicht in Mark gelehnt im Sand lag. Die Nacht war verflogen wie ein Traum, aber ihr Körper vibriert noch von den Eindrücken, die sie miteinander geteilt hatten. Mark bewegt sich leicht, streckt die Arme und sah sie an. Guten Morgen, Anna seine Stimme war rau, vom Schlaf und von der Nacht, und doch lag ein Lächeln darin, dass ihr Herz schneller Schoolegen ließ. Guten Morgen sie richtet sich auf und strich den Sand von ihrer Haut. Ich kann kaum glauben, dass wir wirklich die ganze Nacht hier verbracht haben Mark nickt. Und doch folgt es sichern, als wären wir schon weg hier sie gingen ein Stück am Strand entlang, barfuß, die Sonne noch sanft auf der Haut. Die ersten Fischer kehrten von ihren Booten zurück, Mauen Christen über den Wellen, und der Strand erwacht langsam zum Leben. Anna spürt die Müdigkeit in ihren Gliedern, aber sie war durchzogen von einer Energie, die sie seit Jahren nicht mehr empfunden hat. Mark bleibt plötzlich stehen. Komm, wir holen uns einen Kaffee. Ich kenne ein kleines Café direkt an der Promenade sie folgt ihm, und tatsächlich fanden sie nach wenigen Minuten ein klein, offen Strandbar, die gerade ihr Rolladen hochzog. Der Duft von frisch gebrautem Kaffee und warmen Croissants lag in der Luft.
Sie setzten sich in einen Tisch mit Blick auf das Meer. Mark bestellt vorbei, und waren sie worden, must Anna in. Sensors aus Haar, der Sand, der Nacken seinen Armen klet, das Lassage lacheln, das nicht verschwinden wollt, workt free, lebendig, und sie kent nicht anders, als sich zu fragen, warum ausgerechnet in etwas gefunden hat. Was denkst du, fragte als hat ihr Gedanken gelesen. Anna skutelt lacheln den Kopf. Das ich mich frage, ob das hier wirklich passiert passiert, sagte Mark ernst. Und ich will nicht, das in det sein Direktheit lies sie für einen Moment verstummen. Sie nippten ihrem Kaffee, sucht nach den richtigen Worten. Ich bin nicht sicher, was das bedeutet. Ich wollte eigentlich nur ein paar Tage aussafe. Kein Verwicklungen Mark legt sein Hand auf ihr, warm, fest, beruhigend. Wie leicht ist es genau das, was du brauchst. Kein Plan, kein Verpflichtungen. Nur wir, hier, jetzt sen Blick drang tief in sie ein, und Anna spurt, wie viel sie brauchen begannen. Wie leicht hat recht. Wie leicht muss sie nicht also einordnen. Nach dem Frühstück schlenderten sie durch die kleinen Gassen des Orts. Weishauser mit bunten Fensterläden, Bougainvillea, die sich über Mauern rankt, das Lachen von Kindern, die auf den Straßen spielten, als workt wie in anderer Welt, fern von ihrer Routine in der Stadt. Mark erzählt ihr von seinen Reisen, von den Orten, an denen gearbeitet hat, den Menschen, die getroffen hat. Aber ehrlich gesagt, Fugte hinzu, hat sich keiner dieser Ort zu Haus angefüllt und jetzt, fragte Analyse. Sah sie und sen Blick war so intensiv, dass sie den Atem anhielt. Jetzt fällt es sich Anderson sie was nicht, was sie darauf sagen sollt. Stattdessen lachelt sie und hack sich bei ihm ein. Nachmittag kehrten sie wieder in den Strand zurück. Die Sonne stand hoch, der Sand war heiß, und das Meer locked mit seiner Kullen frisk. Ohne ein Wort rannten sie beid ins Wasser, lachten, spritzten sich gegenseitig nass wie Zweigend. Anna fühlt sich frei wie lang nicht mehr, ihr Lachen mischt sich mit Marks, und der Alltag war weiterweg als über. Als sie aus dem Wasser kamen, legt Mark sen Hand touch in den Sand, und sie ließen sich nebeneinander fallen. Tropfen glitzerten auf ihrer Haut, die Sonne trocknet sie langsam. Anna dreht den Kopf, sah Marken, wie mit geschlossenen Augen dalig, entspannt, zufrieden. Weißt du, dass du mich verrückt machst, fragte sie impulsiv. Mark öffnet die Augen, ein Grinsen breitet sich auf seinem Gesichte das Beredwall auf Gegenseitigkeit zog sie zu sich, und ihr Lippen fanden sich erneut, salzig vom Meer, warm von der Sonne. Der Kuss war verspielt und leidenschaftlich zugleich, ein Versprechen, das die Nacht, die sie erlebt hatten, nur der Anfang war. Als der Tag sich neigt, saßen sie wieder am Wasser, die Sonne sank langsam ins Meer. Anna lehnt sich in Mark, und ein Gedanke formt sich in ihr, sie war gekommen, Abstand zu gewinnen. Stattdessen hat sie nahe gefunden, intensiver, als sie erwartet hat. Die Sonne war langst untergegangen, doch der Sand strahlt noch ein wollige warme als Anna und Mark Hand in Hand die Promenade entlang schlenderten. Überall duftet es nach gegrilltem Fisch und frisken Krautern,
das Lockender Menschen vermischt sich mit der Musik einer kleinen Straßenband. Der Ort war lebendig, voller Energie, und Deutsch war es, als waren sie in ihrer eigenen Blase, abgeschottet von allem. Wollen wir etwas essen, fragte Mark. Anna nickt. Am liebsten etwas direkt am Strand sie fanden ein kleines Restaurant mit einer Terrasse, die fast direkt im Sand lag. Laternen warfen warmes Licht über die Tisch, Kerzen flackerten im Wind. Sie setzten sich, und kaum hatten sie bestellt, fällt Anna, wie sich ein vertraut ruhes wischen innen ausbricht. Kein verkrampfen Gespräch, kein gezwungenen Pausen, nur ein leises, unausgesprochenes Einverständnis. Du bist still, bemerkt Mark, als der Kellner den Wein einschenkt. Anna lächelt. Ich denke nur nach worüber, sie sah hinaus aufs Meer, wo sich das Mondlicht spiegelt. Darüber, wie schnell alles gehen kann. Gestern war ich noch allein. Heute sitze ich hier mit dirund, es fällt sichen, als wär mein Leben ein anderes Mark Hobson Glas. Auf Verandrungen, die man nicht kommen sieht sie steißenen, und das klingender Gläser klang wie ein kleines Versprechen. Während sie essen, erzählt Mark mehr über sich. Über sein Reisen, über die Arbeit, die in ständig von einem Ort zum anderen fahrt. Anna hort ihm gebannt zu, spürt aber auch ein leis Unruhe in seinen Worten. Du bist nie lang an einem Ort geblieben, oder, fragte sie vorsichtig. Skutelt den Kopf. Nein. Ich hab nie das Gefühl gehabt, bleiben Sie wollen und jetzt, Mark sah sie an, und in seinen Augen lag etwas, das sie schwer deuten konnte. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Zum ersten Mal denke ich, dass ich vielleicht eingekommen bin die Wörtlies in ihr stolpern, doch gleichzeitig spürt sie ein klein Angst. Was, wenn es nur die Magie dieses Orts war, die sie beid in ihnen Roche verzet seint? Nachdem sie gegessen hatten, spacherten sie wieder hinaus in den Strand. Die Nacht war stiller geworden, die Promenade lag hinter ihnen, und nur das Rauschen der Wellen begleitet ihr Schritt. Mark legt seinen Arm sie, und sie lehnt sich in. Weißt du, dass ich morgen eigentlich abreisen wollte, sagte Anna plötzlich. Mark bleibt stehen. Und jetzt, sie sah ihnen, ihr Finger spielten nervos mit der Muskete, die sie am Nachmittag gekauft hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich gehen kann sein Hand von ihr, fest, sicher. Dann bleib so einfach klang es, so selbstverständlich. Anna spürt Tränen in den Augenwinkeln, nicht aus Traurigkeit, sondern weil sie selbst überrascht war, wie sehr sie sich nach diesem Mann sehnt. Sie setzten sich in den Sand, der vom Mondlicht fast weiß gemurde. Mark zog sie dichten sich, kussend sie, und ihr Lippen fanden sich, als hatten sie nie aufgehört, einander zu suchen. Der Kuss wurde tiefer, drängender, voller Sehnsucht, als wollten sie die Angst vor dem Morgen damit vertreiben. Anna spürt, wie sie sich wieder in ihm verlor, wie jedfaser ihres Körpers nach ihm verlangt. Sein Hand glitten über ihr Ot, sanft, doch bestimmt, und sie ihr wieder Berührung mit einer Leidenschaft, die sie selbst überrascht. Das Rauschen der Wellen, der Duft des Meers, das Weichgefühl des Sandes unter ihnen, als verschmals zu einem einzigen, intensiven Augenblick. Anna ließ sich fallen, ohne nachzudenken, ohne zu zweifeln. Als sie später in seinen Armen lag, die Stirn über ihnen,
flüstert Mark, wer spricht mir, das dies nicht unser letzte Nacht ist Anna legt ihr Hand auf seine Brust, spürt den gleichmäßigen Rhythmus seines Herzschlags. Nur wenn du mir versprichst, das es mehr Wort als nur ein flüchtiger Moment sein Blick war ernst, fast verletzlich. Das Verspreche ich und in diesem Augenblick was Saint Anna, das sie bleiben würde, zumindest noch ein Weile. Denn die Nacht am Strand hatten erst beginnen, ihr Leben in ein Richtung zu lenken, die sie nie erwartet hat. Der Morgen begann still. Nur das Rauschen der Meers weckt Anna, die sich noch immer eng en Mark geschmiegt im Sand wiederfand. Der Himmel war hellblau, Mauenzigen Christian der Bonnen, und die Sonne klettert langsam hoher. Für einen Moment lag sie einfach nur da, laut seinem ruhigen Atem, und wünscht sich, die Zeit anhalten zu können. Doch die Realität drängt sich leise in ihr Gedanken. Ihr Hotelzimmer, das längst beselt war. Der Rückflug, der ins Waitage geplant war. Ihr Alltag, der unerbittlich auf sie wartet. Mark öffnet die Augen, als hat ihr unruhig gespürt. Guten Morgen, schon Annas Wang sich zu einem Lächeln. Guten Morgen sie gingen gemeinsam zurück zum Hotel, wo Anna kurz duscht und sich umzog. Als sie in die Lobby kam, wartet Mark bereits auf sie, doch die Esmolskien einschütten über seinem Gesicht zu liegen. Alles in Ordnung, fragte sie. Nicht, doch sen Blick wich dem ihren aus Naderlich. Ich dacht nur, wir sollten den Tag nutzen sie liasen sich Verräter liehen und fahren die Kust entlang. Der Wind wet innen die Ohren, die Sonne brandt warm auf ihr Ot, und die Freiheit des Augenblicks trug sie durch die kleinen Straßen. Doch so sehr Anna versucht, sich treiben zu lassen, sie spürt, dass etwas in Mark arbeitet. Mark, fragte sie, als sie in einem Aussichtspunkt hielten. Du bist heute so still stutzen sich auf den Lenker und sah hinaus aufs Meer. Ich hab gestern Nacht etwas gesagt. Das ich eingekommen bin. Das ich vielleicht bleiben will ihr Herz klopft schneller. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich kann sein Stimme war leise, fast brüchig. Ich hab mein ganzes Leben auf Reisen verbracht. Immer weiter, nie langer als ein paar Wochen irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, das zu ändern. Die Wort treffen Anna wie ein Schlag. Für einen Moment wasn't sie nicht, ob sie wütend sein, traurig oder verständnisvoll reagieren sollt. Aber, was bedeutet das für uns, Mark sah sie in, sen Blick voller Zerrissenheit. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich dich nicht verlieren will Anna want den Blick ab. Das Meer funkelt im Sonnenlicht, als wollt sie verhindern mit seiner Unendlichkeit, während sie hier stand und nicht wasseint, wo in ihr eigener Weg fahrt. Der Rest des Ausflugs verlief schweigsamer. Sie lachten zwar, hielten sich in den Händen, kussten sich zwischendurch, aber zwischen den Jessen lag ein unsichtbarer Riss, den beide spürten. Am Abend saßen sie wieder am Strand, dort, wo alles beginnen hat. Das Meer slucketen zeigt sich erneut, klein funkelnde Punkt im Wasser, die wie Magie workten. Doch die Esmolskien die Magie schwascher, gedampft durch die Schwur der Gedanken. Vielleicht sollt ich morgen wirklich fahren, sagte Anna schließlich. Ihr Stimme war leise, doch das Zwick Wort war schwer. Mark fuhr herum. Was? Nein, ich hab Angst, Mark. Angst davor, dass das hier nur ein schöner Traum ist. Ein Blase, die platzt,
Sobald wir die Realität zulassen griff nach ihrer Hand, hielt sie fest. Viel leicht. Aber viel leicht ist es mehr. Ich weiß, ich bin kein einfacher Mann. Ich bin rastlos, getrieben. Aber seit ich dich getroffen habe, frage ich mich zum ersten Mal, ob ich nicht irgendwo bleiben will. Ob ich nicht bei dir bleiben will sein Ehrlichkeit lies sie zittern. Sie wollt ihm glauben, doch eine Stimme in ihr warnt, was, wenn wieder weitersag, und sie zurück bleib, mit einem gebrochenen Herzen? Sag mir, dass du es ernst meinst, flüstert sie. Ich mein es ernst sein augen glitzerten im Mondlicht, und in innen lag kein Spervanzweifel. Anna at me tief ein. Sie wollt springen, sich fallen lassen, vertrauen. Doch die Angst hielt sie zurück. Sie kusseint in, lang, innig, als kent sie all ihr Unsicherheit in diesem Kuss ertranken. Mark zog sie engen sich, und für diesen Augenblick war als Vergessen, die Zweifel, die Angst, die Realität. Doch tief in ihrem Inneren was Anna, die war Prüfung worthy erst noch kommen. Den Liebe am Strand, unter Sternen und Mondlicht, war leicht. Aber worthy sie auch bestahen, wenn der Alltag sie einholt. Die letzte Nacht brachen. Anna stand barfuß am Balkon ihres Hotelzimmers, sah hinaus aufs Meer und spürt, wie das Rauschen der Wellen mit ihrem Herzschlag verschmolz. Morgen früh sollt ihr Flug gehen. Ein Ticket zurück in ein Leben, das ihr plötzlich so fremd erschien wie eine alte Erinnerung. Ein Klopfen an der Tür ließ sie zusammenzucken. Mark. Stand dort, die Hand in den Tasken, sen Blick ernst, beinahe nervös. Darf ich reinkommen, Anna nicht und trat zur Seite. Ging hinein, bleib mitten im Zimmer stehen und sah sie an, als wollt jetzt detailliers Gesichts in sich einprägen. Wir müssen reden, begann Sie nicht, doch ihr Kettel war trocken. Ein Moment des Schweigens hing zwischen ihnen, dann set St. Marken, ich weiß, dass ich nicht der Mann bin, der Sicherheit verspricht. Mein Leben war bisher ein ständiges Kommen und Gehen. Aber trat einen Schritt nachher. Will ich zum ersten Mal bleiben eines Pocket schneller. Und wenn es nur die Magie dieses Orts ist? Wenn wir zurück in die Realität gehen und als zerfallt, dann kämpfen wir darum, dass es nicht zerfallt sein Stimme war fest. Anna, ich will es versuchen. Tränen stiegen in ihr Augen. Sie hat sich nach genau diesen Worten gesinnt, und doch klang es so schon, war so sen. Ich hab Angst, flüstert sie. Mark trat ganz nah an sie heran, legt sein Stirn in ihr. Ich auch. Aber viel leicht ist es genau das Richtige sen Kuss war voller Dringlichkeit, voller Hoffnung und Verzweiflung zugleich. Anna erwidert in, ließ sich in sein Arm fallen, als gab es keinen Morgen. Der Kuss wurde tiefer, ihr Körper suchten einander, ihr Hand fanden Halt, wo kein Wort mehr reichten. Sie verbrachten die Nacht zusammen, nicht nur mit Leidenschaft, sondern mit einem Gefühl von Nähe, das tiefer ging als was sie erwartet hat. Zwischen leisen Gesprächen, Lachen und Schweigen, das Meer sagte als Wort, fühlt Anna, dass sie nicht mehr zurückkennt, zumindest nicht in das Leben, das sie vor Mark gefeiert hat. Als der Morgen graut, lagen sie eng umschlungen im Bett. Anna sah hinaus zum Meer, das im ersten Licht des Tages glitzert.
Main Flugjet in 3 Stunden, Sag die Sie Lies. Mark Zog Sie Engeren sich. Dan las ingehen Sie hab den Kopf für die Sachen. Was meinst du, bleib hier. Mit mir der Gedanke lies ihr Stolpern. Als hinter sich lassen? Den Alltag, den Job, die Verpflichtungen? Es klang unmöglich, und zugleich so verlockend. Mark, das ist verrückt viel leicht. Aber manchmal ist verrückt genau das, was man braucht eine Schwieg. In ihr Taubt ein Stürme us Angst, Sehnsucht und Hoffnung. Sie kann nicht sofort antworten. Stattdessen standen Sie Hand in Hand am Strand, als die Sonne endgültig über dem Horizont aufging. Das Meer glitzert, Mauern Christen, Fischerbutzigen hinaus. Als workt wie ein Kulis für die Entscheidung, die Sie treffen müssen. Wenn ich bleib, sagt die Anschließlich, dann nicht für ein paar Tage oder Wochen. Dann will ich wissen, dass es mehr ist als ein Sommertraum Mark sa Sie ernsten. Es ist mehr. Ich verspreche es Sie sucht insanen Augen nach Zweifel, nach Unsicherheit, doch fand nur Entschlossenheit. Langsam nicht Sie. Dan bleib ich die Wort befreiten Sie, als hat Sie ihn last von den Schultern geworfen. Mark zog Sie in sich, hab Sie lachend in die Luft, dreht sich mit ihr im Kreis. Ihr Lachen mischt sich mit dem Rauschen der Wellen, und die Weltskien in diesem Augenblick nur aus innen beiden sie bestehen. Die Tage, die folgten, waren nicht mehr nervlüchtig Nacht am Strand. Sie waren gefüllt mit Plänen, Gesprächen, Hoffnungen. Anna wusste, dass es nicht leicht werden würde, aber Sie wusste auch, dass Sie zum ersten Mal seit langer Zeit lebt. Wirklich lebt. Und immer, wenn die Sonne unterging und das Meer im Dunkeln zu leuchten begann, erinnert Sie sich an die erste Nacht, in der alles begonnen hat. Die Nacht, die ihr Leben verändert hat. Die Nacht am Strand.